So the effect of clearance volume, effect of clearance volume. സോ ഇതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഡയഗ്രമാണ് നമ്മുടെ പി വി ഡയഗ്രാം വിത്ത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. സോ നേരത്തെ വിത്തൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ ഈ 1 to ഇങ്ങേറ്റം 2 to 5 വരെയായിരുന്നു. സോ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സോ 1 2 3 4 ആണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറും കൂടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സോ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മുടെ TDC അല്ലെ ഇന്നർ ഡെഡ് സെൻറ്റർ, ആൻഡ് ഈ ഒരു പൊസിഷനാണ് BDC അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ഡെഡ് സെൻറ്റർ. സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ റെസിപ്രോക്കേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ TDC BDC അല്ലെങ്കിൽ IDC ആൻഡ് ODC. സോ ഈ ഒരു വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്, ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. സോ അതാണ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. VC ഈസ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം, ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഡെഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് അതിനെയാണ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിനെയാണ് VS എന്ന് പറയുന്നത്, VS. സോ VSഉം VC. സോ ക്ലിയറൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയറൻസ് റേഷ്യോ denoted generally as C equal to VC by VS. So clearance volume by sept volume, that is equal to in terms of V1 V2 V3 4. ഇവിടെ VC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വോളിയം, അതായത് V3. സോ V3 by ഈ ഒരു വോളിയം. സോ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V3 തന്നെയാണ്. സോ V3 by സെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ V1 minus V3. സോ ഇവിടം വരെയാണ് V1 minus V3. സോ V3 by V1 minus V3 ആണ് ക്ലിയറൻസ് റേഷ്യോ. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വർക്ക് ഓഫ് കംപ്രഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു. വി ഗോട്ട് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ആസ് N by N minus 1 into P1 V1 times P2 by P1 power N minus 1 by N minus 1. സിമിലർ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഇത് 1 to 2 കംപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ 3 to 4 basically will be expansion process. So 3 to 4 will be expansion process. So work of expansion വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ we can write it as same. രണ്ട് പ്രോസസ്സും PV raised to N equal to constant തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. So we can write N by N minus 1 into 3 to 4 ആണല്ലോ expansion process, 3 മുതൽ 4 വരെ. So we can write it as P4 V4 whole into P3 by P4 power N minus 1 by N minus 1. So here we have P1 equal to P4. ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ P1 is equal to P4. അതുപോലെ തന്നെ P3 equal to P2 because ഇവിടുത്തെ പ്രഷറും സെയിം തന്നെ. സോ നെറ്റ് വർക്ക് ഈസ് W net equal to work of compression minus work of expansion. So work of compression, this expression, and this one is this one. So work what we will get it as, so N by N minus 1, N by N minus 1 into P1 V1 into P2 by P1 power whole power N minus 1 by N minus 1 minus N by N minus 1 into P4 V4. So P4 equal to P1 എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു. So we can write, instead of P4 we can write P1
and we will retain v4 as it is, and this one becomes p3 is equal to p2. So we'll write p2 by p4 equal to p1, p2 by p1 power n minus 1 by n minus 1. So ഈ ഒരു p3 equal to p2 എന്നും p1 equal to p4 എന്നും ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. സോ ഫൈനലി നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം പുറത്തെടുക്കാം. സോ n by n minus 1 ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒരു p1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു p1 ഉണ്ട്. സോ വി ടേക്ക് p1 ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോമൺ, ദിസ് ടൈം ദിസ് ഈസ് കോമൺ, this is also common. So only what is remaining is v1 minus v4. So we write v1 minus v4 here and write this as p2 by p1 whole power n minus 1 by n minus 1. So this is basically the expression for work done when we consider the clearance volume also. So this is also important. So n by n minus 1 into p1 into v1. v1 is basically this is v1 minus v4, v1 minus v4, this one. Now let's see derive an expression for volumetric efficiency. So expression for volumetric efficiency or eta volumetric. So eta volumetric is given by effective swept volume, effective swept volume by swept volume of the cylinder, effective swept volume by swept volume of the cylinder, that is equal to v1 minus v4. So what we have written here, v1 minus v4 by swept volume of the cylinder is v1 minus v3. So if we see this graph, this one v1 minus v4, this one is basically the effective swept volume and this one is the swept volume. So we will draw it again here. So p v so 1 2 3 and 4. So ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം, ഇവിടം വരെയാണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം, ഇതാണ് നമ്മുടെ swept volume and this one is basically the effective swept volume. So this effective swept volume by this swept volume is called the volumetric efficiency. So which is equal to v1 minus v4 by v1 minus v3. So we just add v3 to the numerator and subtract v3 from the numerator. So v1 minus v4 ഇവിടെ നമ്മൾ plus v3 minus v3 എന്ന് ആഡ് ചെയ്തു by v1 minus v3. So this can be rearranged as v1 minus v3 plus അതായത് ഈ ഒരു ഇതും അടുപ്പിച്ചെഴുതി plus v3 minus v4 whole by v1 minus v3. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇത് നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് v1 minus v3 by v1 minus v3 is 1 plus v3 by v1 minus v3 minus v4 by v1 minus v3 എന്ന് വേണം എഴുതാം. സോ v3 by v1 minus v3 നമുക്ക് ഓൾറെഡി കണ്ടു. v3 is basically equal to vc.
So Vc by V1 minus V3 എന്നാണ് Vc by Vs, which we know that is clearance ratio 1 plus C minus V4 by V1 minus V3. Now we know that P3 V3 power n equal to P4 V4 power n. Because both this process follows PV raised to n equal to constant process ആണ് follow ചെയ്യുന്നത്. So P3 V3 power n equal to P4 V4 power n. ഇതിൽ നിന്ന് we can write V4 equal to P3 by P4 whole power 1 by n into V3 equal to V4. V4 equal to P3 by P4 whole power 1 by n into V3. So അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So we get that is equal to 1 plus C minus, we also know that ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം P3 by P4 whole power 1 by n into V3 അതാണ് V4 by ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതി by V1 minus V3. V1 minus V3 നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, it is equal to സെപ്റ്റ് വോളിയം. Now we know that ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം P3 is equal to P2, അതുപോലെ തന്നെ P1 equal to P4. So we can write 1 plus C minus P3 equal to P2, P4 equal to P1 whole power 1 by n into V3. So V3 V1 V3 is basically VC. V3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ VC. So ഇവിടെ ഈ V3 തന്നെയാണല്ലോ VC. So we can write, instead of V3 we can write VC by Vs. So Vc by Vs, we also already know that Vc by Vs is C. So this will become 1 plus C minus C into P2 by P1 whole power 1 by n. So this is basically the expression for volumetric efficiency of a reciprocating compressor. So eta volumetric efficiency is 1 plus C minus C into P2 by P1 whole power 1 by n. This is also very important. Now let's see what exactly free air delivery is, which we have already seen earlier. Free air delivery is also known as FAD. Free air delivery is the volume of compressed air measured in meter cube per minute corresponding to standard atmospheric conditions. So standard atmospheric conditions basically is 1 bar, 1.013 into 10 raised to 5 Newton per meter square, and temperature equal to 15 degrees centigrade. So volume of compressed air measured in meter cube per minute corresponding to standard atmospheric conditions നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത്. So assuming air as an ideal gas, we can write free air delivery like we can write PA VA by TA is equal to P1 V1 minus V4 by T1. ഇതിൽ നിന്ന് we can write eta volumetric considering free air delivery is equal to VA by VS. So that is VA is basically ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ we can write VA is P1 into TA by T1 into V1 minus V4. ഇവിടുന്ന് ഈ ടി എ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി P1 by PA ഹോൾ ബൈ VS എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം.
So V1 minus V4 by Vs is basically the eta volumetric efficiency. So this will become P1 by Pa into Ta by T1 into V1 minus V4 by Vs. So this is basically volumetric efficiency. So we can write P1 by Pa into Ta by T1 into eta whole, and we just now derived an expression for volumetric efficiency which is written here. So we can substitute that here and write it as P1 by Pa into Ta by T1 into eta volumetric is 1 plus C minus C into P2 by P1 whole power 1 by N. So this is basically an expression for eta volumetric efficiency considering free air delivery. So let's stop here. We started with the PV diagram without clearance volume, then we derived an expression for work done, then we derived an expression for PV diagram with the clearance volume, and then finally we derived an expression for free air delivery.